Good evening, one and all. Sir, hello. Yes, yes. Am I audible? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. So, good evening, one and all present here. Today, we are moving on to our fourth session of Jurisprudence TDP LJRF program, and we have Vidyuth sir. He is the assistant professor of Code Law College, and today's topic was concept of rights and duties. And before going to the topic, we need to check the review of the previous session, law and morality. So let me present the topic. So am I visible to you? Yes, Hello. Ravishna. Okay. So law and morality. Before going to the topic law and morality, we need to know what is a society. So, as Sir said in our last class, that society is an harmonious web of relationships where all the individuals can coexist. See, in a society, we could see a different relationships. Like it can be with an individual with an another individual, or an individual with an another community, or a group with an another community. So there may be a chances of conflict between their interests, right? So, for example, if I want to buy a property of particular land, and even the another person from our group is also wishes to buy same property there, so there will be an conflict of interest between we both, right? So likewise, in a society, if we have this type of relationship exists, there may be chances of conflicting of their interest. So in order to have or in order to cope up with these situations, we need an ideal society. For an ideal society, we need a peaceful, orderly, and just society. In order to achieve this orderly society, we need to have some social controls. Such two types of social controls are we have law and that morality. So what are these two types of social control? The first one is morality. As we all know, morality is dealing with some set of right of conduct or some set of standards of conduct, right? So we all know certain values have, we all have certain values and we need to follow. Whereas like in law, when we are considering the law, there are set of rules and principles and which is based on some human actions. But whereas in morality, it sets certain values which how or rather otherwise we can say that what are the standards of conduct which persons have to follow in order to live in a society. So we can say that the morality means in order to attain a morality means of social control, we can say that how we can how the morality becomes a means of social control, or how can we say that it's a morality or a law is a means to control society, right? So how this morality becomes a means to social control is that by imposing some moral duties, that is what all the things which we need to do or we should not do. On the basis of that, we can say that we can control the social society. On the basis of this morality, we can control society. So we are saying that we are relying upon certain rules, and already we have discussed about the different schools and there, and we already studied certain theories. As we all know, the theory is the one which explains or one which justifies certain phenomena, right? So on the basis of that, we need to consider certain theories and what all the functions of that morality principles, or how we can say that this morality will act as a social control or an instrument of social control. The first of the theory is saying that this concept is actually is to explain the origin of some moral duties. So we can say that some of the theories are explaining that morality is actually depends upon where this morality's duties is explains, or where is it that origin is left upon. And next one is we need to know about the what are the contents in that morality, we need to check into that.
And next one is the how we can implement this. So for example, if there is any purely or if we want some peaceful society, we need everyone to be live together, like, so that we need everyone should be love each other, we need to adjust everyone, or we need to respect some others interest, or we need to adjust to their others interest also. So for that, we need proper implications and all. And likewise, these are the functions. These are the functions which we need to follow in order to have a proper orderly society. That is, we need to first of all look into the origin of moral duties. What all the duties one is having, and the second one, what all the contents of that moral principles within that we need to rely upon, and how we can implicate for that. For having a peaceful, orderly society, we will look into the other situations also. We need to love each other, and this what explains in the functions of our morality concept. And on the basis of this, we have two kinds of moral theories. The first one is religious theory, and the second one is secular theory. This religious theory is completely based upon the idea of God. So we all know that in earlier concept, we are actually relying upon the gods, right? They have some representatives or like priest and all. What all things they are saying, we are completely relying upon and we are acting upon it, right? So this is what actually saying about the religious theory, and which is usually seen in the herbious society. This religious theory was seen in the herbious society. And whereas in the secular moral theories, we can see that it is not just like an one which is completely, or one which is saying directly from the god, or some representatives or gods are saying that we need to follow like that, or these are the sins which we are to follow for such an offense or like that. So there is no such things in here in secular. It is actually completely relying upon the customary practices and all. So this is actually explains in the secular theory, and it is completely based on the distinctive and different concepts. And we could see this this secular theory in the Greek society. And moving on to the concept of law, as I have already mentioned, law is a set of rules or the principles or institutions to regulate the human behavior. So we need to make set of rules so that we can regulate the human behavior, and which can be accomplished only through some human sanctions. So when we consider the definition of both morality, where we are considering the morality, where they are saying that it's a standard, right? What are the principles of good or bad conduct, like that the morality are saying. But whereas in the uh, law, we are saying that there is some human sanction at all. So when we compare these work concepts, the law and morality, we can say that the function and the purpose of both law and morality is almost same. They are actually trying to regulate the human conduct. So when we consider the morality concepts, we are saying that it is about the, or they are setting up of the standards of conduct, how a person to be behave to someone, like that. Here also in law, they are making, or they are trying to control, they are making these rules or principles in order to control the human behavior, or in order to regulate the human behavior. So we can say that in both law and morality, we can see the similar concepts, or similar functions or similar purpose. The ultimate purpose or the function of law or morality is to regulate the human behavior. But whereas we can see some differences between these two concepts. The differences are, the first one, in morality, we can say that completely the morality concepts is based on some new supernatural powers, some customary practices, or they completely believes in some religious aspects. Whereas in when we consider the law, we could see that it completely rely upon some human sanctions. Through human sanctions only we can enforce these rules and principles. But when we consider the morality principles, or when we look into the morality concept, we can say that they completely relying upon some religious or customary practices, where we couldn't see some human sanctions, or like what all their goals are saying, or what all their customary practices are saying.
completely stick on it and they follow such things. But whereas in law, we completely rely upon or we are setting up certain rules and regulations, or certain principles are setting, and in order to conduct or in order to control the human behavior, we also said some human sanctions are also there. So we can say that law uses human sanctions for enforcing the rules and principles, but whereas the morality completely rely upon the customary practices. If their customary practices are saying that some acts are such that it will be sin for your future life, or it will be a sin for you, then they will completely follow. They couldn't move into, or they couldn't look into such facts that is it a wrong thing, or whether we need to follow such things, or the logic. They will not go for the logic behind such things. But whereas in the law, we will consider all that matters, whether we need to follow such things or not. And it's completely rely upon certain principles, and it is they actually check over that, and they have certain procedures and all. For after considering certain procedures, and after considering some other person's opinion and all, we are looking into and such concept, and we are implementing such laws. So morality is actually says about certain moral values which we need to follow in a society, whereas law is the one which sets the human's behavior, or how a human should act, and it have some sanctions for that. If someone do some wrong, we will definitely punish there. So there will be a punishment, and it is completely connected or completely look into the logical aspects also, not completely or completely we are relying upon certain religious aspects, or what else should say, or customary practices, or which we are following from the time immemorial, like that. So as we all know, the law is the one which change according to the changing society, right? So we can say that humans actions is proper for compared to the morality concept. And there also we need to check into the what this morality or law and morality concepts in jurisprudence sayings. Before going to that, we need to check into the two questions: what is the legitimacy of law, and what is the basis of authority of law? So in order to answer these questions, we need to see the fundamental problems in this concept. That is, the fundamental problem or the perennial problem in this concept is that with the relationship between this positive law and the value system that provide a meaning and purpose to actually an human life. So we can say that for considering our preamble itself, in the preamble we can say that there we get a set of rules or values are there. What all the things as an individual or being a human being in a society, what all things we have, or what all the things which we need to follow for that living in an orderly or a peaceful society, like that. In order to live in a society, there must be a proper relationship between the positive law and the value system. We cannot completely rely upon a law or completely rely upon our moral values, but there must be a correlation, or there must be a relationship, or we need to maintain a balance between this morals and society. Then only we can move on to the, or then only we can have an orderly society. But when we consider into different theories, some of the theories are saying that law and moralities are correlated, or they are closely related to or they are having a relationship between them. But some of the theories, some of the exponents are saying that there is no relationship between the law and morality. These two concepts are two different sets, or these two are in situated in two circles, or two concepts are there. So in order to look into these concepts, we have three theories. So three theories. The first theory is relation of identity. Here what is saying that what all things, or what is moral is what is law. That is, that actually tries to convey us that what all things are saying in the moral will always be said in the law concept. That is, they two are two identical, and there is no some other differences between these two. They are so similar in nature. This is said in the relation of identity. So what is moral is what is law. So what all things are saying in the moral value, so moral side will be
ultimately, or they are completely following the same things in the law. So whenever we are proposing some moral values and we are completely rely upon that, and we are completely rely upon that particular matter, and we are just making such laws. So that's what saying there is no difference between this law and morality. They are completely similar in nature. And another theory is saying that it is mutual exclusivity. That says that these two, morality and the law, these two concepts are completely different sectors. They are two completely different aspects, and completely we need to say that it's a different circle. It's positive law and morality, and also it's completely different in nature. We can say that what is, as we already mentioned in the relation of identity, what is moral is not what is law. These two are different in nature. In certain situation we are not following some morality. For example, we can say that in morality, we are saying that this same-sex marriage is a sin for moral concept. Those who are foreign, those who are following moral sides, they are saying that same-sex marriage is a sin for those who are getting married. But whereas we are considering the law concept, we can say that in law there is that there is such concept. There is no such concept like this sin and all. Same-sex marriages allow for law. So what we are trying to say is that uh, in mutual exclusivity principle or this theory, they are saying that these two are not correlated, or these two are not similar. If we want to follow moral rules or morality, we will follow like that, and if you want to follow this law concept, we can follow like that. So what is saying is that these two concepts, morality or law, as not correlative, and these two are separate sectors or separate fields, and they need not coexist. They can stand their own way. If someone want to follow morality principles, they will completely stick on it, and someone need to follow laws. So mostly we are following the law principles, right? So if moral values is saying that such and such thing is sin, or we need to follow that, we will need to face so many consequences on that. But if the law is saying that there is no such problem, we will not be punished, it's completely up to you, or it completely it's your um, right, or we need to follow such like such way as that. So there is no problem at all in that situation. So the thing is, these two concepts are completely different things. Someone need to follow this moral concept, or someone want to follow this law concept. Anyway, it's completely two different sectors, and we need to it's completely up to you to follow that sectors. So sometimes the law says that that particular act is violative. Sometimes the moral says that no such activity is not a sin, or it cannot be punishable. So these are the two concepts in this mutual exclusivity. So these two are different circles. There is no interconnection, so they are not similar like that. So whereas in the third theory it says that limited share field. Here what we are looking into that, this law and morality should be considered to be, or we need to balance the concepts of morality and the law. We cannot simply say that they are two different sectors, or we cannot say that these two concepts are similar in nature. We need to give equal weightage to the morality concept and equal weightage to the law concept. In certain situations, we need to give more importance to the morality. Sometimes we need to give more importance to law. Instead of giving more importance to the both concepts, law and morality, we need to balance these two concepts and go for it. This was the theories mentioned in here. So in relation of identity, it was says that law and morality are identical or similar in nature, and mutual exclusivity principle or theory says that this law and morality are two different concepts, and it is two different field. It should be treated like that. Whereas in the limited share field theory says that these two subjects like morality and concepts are to be balanced. We need to balance whenever we act. So moving on to the next area, like, so we have a natural, yeah.
we have two approaches here in order to find this law and morality: natural approach and positive approach. So we already mentioned about our theories, identity theory and exclusive theory. It is completely rely upon these two approaches, where in natural law they are saying that to be a law it must be a moral thing, or it must be identical in nature. That is, we need to obey what is legitimate, and depending upon that legitimate concept only we can identify whether it is a moral thing or an immoral thing. So, and also saying that we must conduct, or minimum content of morality must be there in our concept. Then only we can say that, or then only we can follow these concepts and all. So next thing, in the positivity theory, they are saying that it must be an autonomous or an exclusive field, or we can say that it is law as an independent or an autonomous thing. Irrespective of all these things, or in order to validate all these things, we need some set of procedures. So whenever we are making any amendments, or we are introducing some law and all, we need to follow some set of principles and all. For a purpose, we need to present this particular law before an locus of parliament, and we need the assent, or majority should accept that after that we need the assent from the president. After that we only implement that. Like that, there are certain procedures are there. So in order to validate these procedures, in order to make this happen, we need to follow some procedures. So what we are saying in here is, uh, how or whether law need to follow some moral values or morality. So whenever we are making some laws, whether we need to follow some moral concepts and all. In order to identify that, or in order to see that aspects of problem, we need to consider three themes. First one, law and force. So in law and forces, we are looking into the concept, what is the role of force in it. So we all know that law is coercive in nature. So how this, or how we are using this coercive nature, and how we can justify this coercive nature, through only we can justify, or we can say that law and force is there. And moving on to the next thing, the law and justice. Here what is here looking into is that, what is actually the ultimate end of law, how, whether how we can see the end of our justice. So how we can attain, or how we can achieve this justice, or just in that procedure. And for example, for that we can say that again this procedures can be say that, so we have some certain set of procedures are there. And in that procedures, in order to get justice, we need to follow certain set of procedures, right? So we can say that in order to implement a law, we need to follow certain procedures, like we need the assent from the peoples of parliament and from the president and all. Likewise, in order to or in order to follow such procedure, or in order to get a justice, or in order to have a justice, we need to follow certain principles, or procedures must be followed. Then only we can say that we comes to the justice. So what they are actually saying is that the procedure must meet the justice, or what are procedures we are using for implementing a law, or what are procedures we are using for taking into considering any law, we need to make it as a fair in manner. So what all procedures we are following must be in fair and just manner. Then only we can say that law and justice has happened there. So next one is law and freedom. So always this moral principles comes into play here. So we are saying that freedom is actually law is actually against the freedom, right? So someone's freedom, or we are restraining our freedoms. Sorry, one second.
So through this, what we can come to the conclusion that law and morality is identical in nature and it can be hierarchical. And hello, am I audible? Okay, so we can come to the conclusion that this concept of law and morality, we can say that law and morality is identical in nature, and we can also say that it is hierarchical in nature. Why we consider it as hierarchical, as I already mentioned there. And so this was actually said in our last class. This is all about our review on law and morality. I think some flaws are there in my presentation, so please excuse me for that. Okay, so now we can move on to our today's sessions. So you can present Okay. now. Yes. Thank you so much, Pravishma. I hope I am audible enough, right? Yeah, yes, sir. Okay. Very good. Okay. You have done a wonderful job. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു. But let me add on one thing because I heard it. Okay. Don't Yes, come to this conclusion. See, I never said you should come to this conclusion. yes, sir. What I said is that these are the positions taken by the theories. അപ്പോൾ തിയറികൾ, അതായത് ലോ ആൻഡ് മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലോ ആൻഡ് മൊറാലിറ്റിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തിയറികൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ തിയറികൾ എടുത്ത സ്റ്റാൻഡുകൾ ഇതാണ്. വെദർ ദാറ്റ് തിയറി ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട്, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എംപിരിക്കലി. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിനകത്ത് ചില തിയറികളിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ദർ വുഡ് ബി എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്, ചില ആസ്പെക്റ്റുകൾ തെറ്റായിരിക്കും. ദാറ്റ് തിയറി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ adequately certain things which you can see in real life, whereas certain theories would be adequate in certain respects. So you find out what are those aspects of the theory that is true from your own experiences and try to form your own view. That is the most important thing. You should have your own theory with regards to what is the relationship between law and morality. So for finding out your own theory, for formulating your own theory, these theories may help. That's all. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തിയറി എല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് ആണ് എന്നൊന്നും കരുതരുത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സംതിങ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് യു. ഇറ്റ്സ് എ ടൂൾ ഫോർ യു ടു ഫോർമുലേറ്റ് യുവർ ഓൺ തിയറീസ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ക്ലിയർ വ്യൂ. അപ്പൊ ഒരു ലോയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ നിലപാട്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ സ്റ്റാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ചില പൊസിഷൻസ് ആണ്. സോ യു ആർ ജസ്റ്റ് ഓൺലി ലേണിംഗ് ഓൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് യുവർ ഓൺ വ്യൂസ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ let me just present my slide now. I think a window would do, right? Is it visible now? Yes, sir. എനിക്ക് ഇവിടെ വളരെ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വെദർ ഐ വുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഓഡിബിൾ ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലിങ്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇന്ന് ക്വൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കണക്ഷൻ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ ലെറ്റ് മീ പ്രൊസീഡ് വിത്ത്. അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി എനിക്ക് ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അധികം ടൈം കിട്ടില്ല. ഹാഫ് ആൻ അവറേ ഉള്ളൂ. ഇതെനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 സെഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. Okay, sir. Okay. Now, so today's topic is rights and duties. It's one of the most significant area that you have to learn in jurisprudence. And this is one of the areas in which you have to have your own view. Because, as I said, this is the most important and significant area that you must understand from jurisprudential discussions. Okay. Let's move on. അപ്പോൾ എന്താണ് ബിഫോർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്, what is a concept or what is a category or what is an element of law? What is the meaning of a legal concept or legal category
or legal elements. എന്താണ്? We have already discussed, by the way, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. But still I just want to hear from at least one of you. എന്താണ് ഈ ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലീഗൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലീഗൽ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർ, ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ. മറ്റെന്തെങ്കിലും? Sir, it's a part of a claim. It's part of a claim. Okay. Then, what do you mean by that? What do you mean by part of a claim? Sir, that we need to prove there, no? Okay. വേറെ ഒരാളെ കൂടെ പറയാമോ? Just one more. ഓക്കെ, I'll be just simplifying. Okay, ഞാൻ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ്, this may not be the right definition, this may not be the appropriate definition, but let us say that it is a concept, is a mental image about something which is formed in our mind. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വിത്തിൻ അവർ മൈൻഡ്. ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിക്കാൻ, to refer to that concept, we may use words and expressions, or words and phrases or sentences. Sometimes a single word may indicate a concept. Sometimes we require a sentence. Sometimes we require a series of sentences to express a concept. For example, amma, mother, is a concept. But we use a single term, mother, but it creates a different set of images within your mind. Each could be considered to be a concept. You can describe a mother, and that description would refers to a concept of mother. You must distinguish between these two ideas, the concept on the one side and its expression. The image that you have and the words or phrases that you use to indicate that concept. ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? Yes, sir. റൈറ്റ്. അപ്പോ നമ്മള് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനാണ്, കോൺസെപ്റ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. We are the kind of rational beings who will form concepts. അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ സഹായത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, കോൺസെപ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിത്തിങ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ്, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ തിങ്സ്, ഇതിനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഷൈൻ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. ഷൈൻ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് പറയും. സിറ്റിസൺ ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. ഷൈൻ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറയും. സ്റ്റുഡന്റ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ യു വിൽ ആസ്ക്, വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റുഡന്റ്? Then I have to offer a description, and this description is for the purpose of making you understand what is the concept of a student. അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അല്ല വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി we have to offer a description. Then through the description we try to make him understand what is the concept of student. ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അഡിക്വേറ്റ് ആകാം, ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് ആകാം. അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നത്. അതർവൈസ് വി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി. അപ്പം ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആ കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ആസ് എ ലേണർ, ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ്, യു ആർ ഓൾസ് ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലോ, അല്ലെ? ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ്? ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the concept of law.
ടു നോ അബൌട്ട് ലോ, നോളജ് ഓഫ് ലോ ആണ്. അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് വീൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, കാറ്റഗറീസ് ഓർ എലിമെന്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഇത് നോക്കൂ, ഇത് ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് ആണ്, പക്ഷെ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിനെ തന്നെയാണ്, കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വി ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കാറ്റഗറി, വി ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എലിമെന്റ്. വെദർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കോൺസെപ്റ്റ്, കാറ്റഗറീസ് ഓർ എലിമെന്റ്സ്, ഓൾ ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സെയിം. അപ്പൊ നമ്മൾ സിനോണിംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സിനോണിംസ്, ഒരേ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഡ്സ്. അപ്പൊ അമ്മ, ഇപ്പൊ അച്ഛൻ, താതൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ട് വാക്കാണെങ്കിലും ഒരേ കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സിംഗിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഡ്സ്. അമ്മ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും, മദർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാലും, മാം എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞാലും വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാണെങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ലോയെ സംബന്ധിച്ച് ലോ ഓൾസോ യൂസസ് different concepts. Any language has to use concept, I said. So law also exists through language. നിയമത്തിലൂ ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ് ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ റിലേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ് ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, എന്താണ് ലീഗൽ കാറ്റഗറീസ്, എന്താണ് ലീഗൽ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് എ വെരി simplification from my side. Okay, legal concepts are the tools of law used to create legal relations. അപ്പൊ എന്താണ് ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടൂളുകളാണ് ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ. എന്തിനാണ് ലോ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻസ്. അപ്പൊ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനയുടെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻസ് ആണ്. ആ ലീഗൽ റിലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ലോ യൂസസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. എന്ത് ലീഗൽ റിലേഷൻസ് ആണ് ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? റിലേഷൻസ് ഓഫ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ്സ് ഓർ റിലേഷൻസ് ഓഫ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ്. വളരെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. റിലേഷൻസ് ഓഫ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചില ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിറ്റുകൾ വേണം, ചില ആൾക്കാർ ഡിസർവ് സർട്ടൻ തിങ്സ്. അപ്പൊ ആ ബെനിഫിറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻടൈറ്റിൽമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ റിലേഷൻ ഓഫ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ്. എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം, ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടണം. മറ്റൊരാളിൽ നിന്നായിരിക്കും അയാൾക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടേണ്ടത്. സോ എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് സർട്ടൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം അതർ പേഴ്സൺസ്. ദെൻ ഹി വിൽ ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ് വിത്ത് ദ അതർ പേഴ്സൺ. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഒരേ കോയിനിന്റെ രണ്ട് സൈഡാണത്. റിലേഷൻസ് ഓഫ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും റിലേഷൻസ് ഓഫ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും. റിലേഷൻസ് ഓഫ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ് എന്താണ്? യു ഓഫ് സംതിങ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ. അതൊരു ബർഡൻ ആണ്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ യു വാണ്ട് സംതിങ് ഫ്രം സംവൺ, യു ഡിസേർവ് സംതിങ്, യു ആർ എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു സംതിങ് എങ്കിൽ മറ്റു കേസിൽ യു ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ സംതിങ്, യു ഹാവ് എ ഡ്യൂട്ടി ടു ഗിവ് ദ അതർ പേഴ്സൺ സംതിങ്. ഇത്തരം റിലേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ റിലേഷൻസ് ഓഫ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പലതരം എൻടൈറ്റിൽമെന്റുകളും പലതരം ഓബ്ലിഗേഷനുകളും ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു ലെസർ ലെസി റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു മാസ്റ്റർ സെർവന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ്. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പുകളിൽ പലർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവാം എൻടൈറ്റിൽമെന്റുകളും ഓബ്ലിഗേഷൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. വൺ ആസ്പെക്ട്. രണ്ട്, എന്തിനാണ് ഈ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വൈ ദ ലോ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്സ്? ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൈമറിലി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്ലി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പൊ വ്യക്തികളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലീഗൽ റിലേഷൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ്. ആസ് ഐ സെഡ്, ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ആസ് എ സോഷ്യൽ ബീയിങ്, യു ഹാവ് സോ മെനി ഇൻട്രസ്റ്റസ്. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകളുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റുകളുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റുകളുണ്ട്. പ്രധാനമായും 3 തരം താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്?
those consistent with uncompromising values. അതായത് നിങ്ങളിപ്പം നമ്മൾ മൊറാലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചില വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ആ വാല്യൂസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം, ആ വാല്യൂസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെടണം. ആ വാല്യൂസ് ആണ് ശരിക്കും ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വാല്യൂസിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ലോയും ലീഗൽ സിസ്റ്റവും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് within a society has created law and a legal system. Why? Because there are certain uncompromising values that has to be protected and preserved. അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹം സംരക്ഷിക്കേണ്ട, അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില മൂല്യങ്ങളാണ്. ആ മൂല്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പ്രിയാമ്പിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വാളിറ്റി, ലിബർട്ടി, ഫ്രട്ടേണിറ്റി, ഡിഗ്നിറ്റി, ജസ്റ്റിസ്, റൂൾ ഓഫ് ലോ എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഈ അൺകോംപ്രമൈസിങ് വാല്യൂസ് ആയി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനുള്ള ലീഗൽ റിലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളാണ് ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയി കരുതുന്നു? അപ്പോ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ ഫങ്ഷൻ? ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോ ആസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. റൂളുകളും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലീഗൽ റിലേഷൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റൂൾസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ വസ്തു കൂടെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. So concepts are the constituent. Appo when a rule of trespass say you shall not enter the land of another without his permission, അതൊരു റൂളാണ്. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ അയാളുടെ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ we use the concept of land, we use the concept of permission, we use the concept of entry, we use the concept of person, etc. അപ്പൊ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാളിറ്റി, നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ അവിടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂൾസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ ഫങ്ഷൻ? ഒന്ന്, റിയാലിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും ലോയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, right to every person have a right to life എന്ന ഒരു റൂൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. ആരാണ് പേഴ്സൺ? എനി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ആരാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്? എ തിങ് വിച്ച് റിയലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അല്ലെ, ലോകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില എൻറ്റൈറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എ ലിവിങ് തിങ് ഇൻ ദ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആസ് എ റിയൽ എൻറ്റൈറ്റി ആണ്. അതേസമയം വി ഓൾസോ ഹാവ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ. കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വേൾഡില് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി അല്ല, മറിച്ച് ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ചില പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ലീഗൽ റിയാലിറ്റി ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിലവിൽ വരുന്ന ഒരു എൻറ്റൈറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അതിനും അത്തരം റിയാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഒന്നുകിൽ റിയാലിറ്റിയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ, പേഴ്സൺ പോലെയുള്ള റിയാലിറ്റിയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ, ലാൻഡ് പോലെയുള്ള റിയാലിറ്റിയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ റിയാലിറ്റി ഇൻ ദ ഐ ഓഫ് ലോ only. May not be the actual reality, but which could be made the reality by following certain procedures. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിരവധി കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. ഓരോ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ലോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. അപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് ലോക്കകത്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, ടോർട്ടിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, പ്രോപ്പർട്ടി ലോക്കകത്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ക്രിമിനൽ ലോക്കകത്ത്
ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളെ ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂളുകളുണ്ട്. ഈ റൂളുകളെ സബ്സ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നിയമത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ദീസ് ആർ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ. നിയമം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പൊ എന്താണ് ദ ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, എന്താണ് ദ ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, വാട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഡസ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഹൗ ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്? ബൈ എക്സാമിനിങ് കോൺസെപ്ച്വൽ അനാലിസിസ് ഓർ ബൈ ഡൂയിങ് കോൺസെപ്ച്വൽ അനാലിസിസ്. ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക. എന്താണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംതിങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് പീസസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ അതിന്റെ കമ്പോണന്റുകളായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ട് ആ കമ്പോണന്റുകൾ പരസ്പരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിനെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യും? അതിനെ പാർട്ട് ആക്കുക. അതിന്റെ അതിന്റെ വീൽസ് മാറ്റുക, അതിന്റെ മറ്റേ സീറ്റ് മാറ്റുക, അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ മാറ്റുക, അതിന്റെ ചെയിൻ മാറ്റുക, പെഡല് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടാണ്. വീലിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, പെഡലിന് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഹാൻഡിലിന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, സീറ്റിന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ള ഈ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ സൈക്കിൾ. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സൈക്കിൾ അല്ല. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു അനലൈസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഓൾറെഡി നോ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ സൈക്കിളിൽ ചെയ്തത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സൈക്കിള് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഐഡിയാസും നമുക്ക് അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ? എവറിത്തിങ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയ ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് പാർട്സ്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളാലാണ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് പാർട്സിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അതിനെ പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? യെസ് സർ. അപ്പോ നമ്മള് കോൺസെപ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ what is it that we are doing? We are trying to get answers to certain problems. അപ്പൊ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സോ വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് certain answers for those problems relating to that concepts. ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? We must identify what are the problems relating to that concept and we must try to find out answers for that. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ്? ഒന്ന്, സോഴ്സ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഫ്രം വേർ റൈറ്റ് കംസ് ഫ്രം. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത്? റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ? വെദർ ദ തിങ് കോൾഡ് റൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്? ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്, വേർ ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം. അടുത്തത്, what is the nature of it? അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? What is the nature of this right which is existing, which comes from this source? അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം. Then we need to understand its nature. എന്താണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം? ഈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് കോൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. What is it? What is that thing? What is it like? Then what are the different types or kinds of rights? Okay, ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ഫോമിലാണോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ വെദർ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ്? സോ ഹൗ മെനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആർ ദർ ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. തേർഡ് പ്രോബ്ലം, ഓക്കെ, യെസ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം എ സോഴ്സ്. വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ? എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ്. And what does it do? Whether it does something, then what is it? അതാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ? ലിമിറ്റ്സ്. Whether there is any limit to its application, whether it is something for application, if it is for application, whether there is any limits upon it.
What are the restrictions upon its scope and extent? ഏത് എക്സ്റ്റെന്റ് വരെയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദോസ് ലിമിറ്റ്സ് അപ്പോൺ റൈറ്റ്സ്? ഈസ് ദിസ് ക്ലിയർ? യെസ് സർ. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. അത് ഈ റൈറ്റും ഡ്യൂട്ടിയും മാത്രമല്ല, ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു എൻക്വയർ അബൌട്ട് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദെയർ വിച്ച് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ലോ. Therefore we need to ask this question, right? Okay, അപ്പോൾ പല ജൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ റൈറ്റ്സിനെയും ഡ്യൂട്ടീസിനെയും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. എന്താണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, റൈറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ അനാലിസിസ് ആണ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദെയർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫോം എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ഇത് മാത്രമല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ. There are many concepts where they have examined. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഇതായതുകൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് പോയിന്റിംഗ് ഔട്ട്. ഒന്ന്, വെസ്ലി ന്യൂകോം ഹോഫെൽഡ്, മെക് ക്ലോസ്കി, ജെറമി ബെന്ത, റൊണാൾഡ് ഡോർക്കിൻ, ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ. ഞാൻ 4 പേരെ മാത്രം ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് എടുത്തതാണ്. ഇവര് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിളിൽ നിന്നും അനലൈസ് ചെയ്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ട് they try to understand the concept of right in more detail to have more clarity. ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക, പ്രിസിഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കിളിനെ മനസ്സിലാക്കണം. യു വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോളജ് ഓഫ് ലോ. അപ്പൊ നിയമത്തിലെ കോൺസെപ്റ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അനലൈസ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ഡ്യൂട്ടീസ് അനലൈസ് ചെയ്ത ഏതാനും ചില ജൂറിസ്റ്റുകളാണ് ചെലെഹാർട്ട്, R.B. Brandt, John Lado, Joseph Russ, etc. There are many more. You try to find out. Okay. അപ്പൊ ഇവരുടെ അനാലിസിസ് പ്രത്യേകം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒറിജിനൽ ലിറ്ററേച്ചർ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ വായിക്കുക. അത് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര പ്ലഷറാണ് റീഡിങ് ദം. ഓക്കെ, ഇനി ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ ബിസിനസ്. പൊതുവിൽ ഞാൻ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഓതറിനെ എടുക്കുന്നില്ല. വി ആർ നോട്ട് എക്സാമിനിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മളൊരു ഹോഫെൽഡിന്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കും. അതിനു മുമ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് പൊതുവിൽ, വാട്ട് ഈസ് ദ ജനറൽ ഐഡിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പാർട്ടുകൾ കണ്ടെത്തണം, അല്ലെ? 5 എലിമെന്റ്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടാലും, അത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, കോൺട്രാക്ച്വൽ റൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ that concept is made up of 5 elements എന്നാണ് ഈ അനാലിസിസ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 5 എലിമെന്റ്സ്? ഒന്ന്, എ പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ്. 2, എ പേഴ്സൺ ബൗണ്ട്. 3, an act or omission. 4, ഒബ്ജക്റ്റ്. 5, ടൈറ്റിൽ. ഏത് റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടോ? Do you have rights? You have rights. What do you mean by that? It means that there is a person entitled, there is a person bound, there is an act or omission, there is an object, there is a title. What does it mean? എന്താണ് പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ദ റൈറ്റ്. ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതെന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്തായാലും ആ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൈവശമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിക്കുന്ന മറ്റ് പദങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓണർ, സബ്ജക്ട് ഓഫ് റൈറ്റ്, പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻഹെറൻസ്. ഇതെല്ലാം എ പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ് ആണ്. അതായത് എ പേഴ്സൺ ഹു പൊസസ് റൈറ്റ്. അയാളെ ഓണർ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ സബ്ജക്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, അയാളെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻഹെറൻസ് എന്നും വിളിക്കാം. എന്ത് വിളിച്ചാലും ഒരാളാണ്. ഇനി ഹു ഈസ് എ പേഴ്സൺ ബൗണ്ട്? പേഴ്സൺ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവകാശം, ഈ റൈറ്റ് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ. ഹി ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, അങ്ങനെയും വിളിക്കാം. അപ്പോ റൈറ്റിന് 2 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, രണ്ടുപേരും പേഴ്സൺസ് ആണ്. ഒരാള് ദ ഓണർ, അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഹു പൊസസ് ദ റൈറ്റ്. മറ്റേ ആള് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ബൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി.
ഒരാൾക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അനാലിസിസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ബൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഇനി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ എലിമെന്റ്? ആൻ ആക്ട് ഓർ ഒമീഷൻ. ആക്ട് ഓർ ഒമീഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാ റൈറ്റുകൾക്കും ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ് എന്തിനാണ് എൻടൈറ്റിൽഡ്? ഒരു റൈറ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുമ്പോൾ, അയാൾ പൊസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹീസ് എൻടൈറ്റിൽഡ് ഫോർ വാട്ട്? ഹീസ് എൻടൈറ്റിൽഡ് ഫോർ ആൻ ആക്ട് ഓർ ഒമീഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് അവൻ അർഹത. എവിടെ നിന്നാണ് അർഹത വരുന്നത്? ഫ്രം ദ റൈറ്റ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, then whatever act you can do for preserving your life is the content of your right. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാലേ, ആർട്ടിക്കിൾ 21 we talk about right to life. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് you need to ask the question, what is the content of this right? ആ ചോദ്യം അർത്ഥമാക്കുന്നത് what are the acts or omissions to which you are entitled എന്നാണ്. We will find out. Okay, and further analysisലേക്ക് പോകുമ്പോൾ we will find out. ഇനി നാലാമത്, ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ thing to which the act or omission relates. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈറ്റ് ചില ആക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമീഷൻ തരുന്നത്? അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻജോയിങ് സംതിങ്, ഓർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യൂസിങ് സംതിങ്, ഓർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പൊസസിങ് സംതിങ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നതിന്, എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, എന്തെങ്കിലും കൈവശം വെക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈറ്റ് തരുന്നത് എന്നാണ് ഈ അനാലിസിസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ ദ തിങ് ടു വിച്ച് ആക്ട് ഓർ ഒമീഷൻ റിലേറ്റ്സ്. നിയമം നൽകുന്ന ഈ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമീഷൻ ഈസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സെർട്ടൻ തിങ്. എന്തൊക്കെയാണ്? വളരെയധികം തിങ്ങുകൾ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നിയമത്തിൽ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്? യു ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് അരി വേണം, പഞ്ചസാര വേണം, ചായപ്പൊടി വേണം, കാപ്പിപ്പൊടി വേണം. ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തുണി വേണം, ഡ്രസ്സ് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് വീട് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് കാറ് വേണം. ഇതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ആണ്. ഇതിനകത്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സിമിലർലി യു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ ബോഡി. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആരും ആക്രമിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരം സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം. സോ യു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ബോഡി. നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരും കൈകടത്തരുത്. യു ഷാൽ നോട്ട് ബി റീസ്ട്രെയിൻഡ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും തടയരുത്. നിങ്ങളെ പിടിച്ചൊരു റൂമിനകത്ത് പൂട്ടിയിടരുത്. വൈ? യു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലിബർട്ടി. നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മോശം തീരുമാനം എടുപ്പിക്കരുത്. നോ വൺ ഷുഡ് ഡിസീവ് യു അല്ലെ. നോ വൺ ഷുഡ് കമ്പൽ യു ടു ഡു സംതിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ വിഷ്. കാരണം എന്താ? യു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഫ്രീ വിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ വില്ലിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം, അൺട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റാരും പറയരുത്. പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗുഡ് നെയിം നശിപ്പിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ മാറി നിൽക്കരുത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് യു ഹാവ് an interest in certain domestic relations to be established. ചില റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം എഴുതി, വേറൊരാൾ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ആ പുസ്തകം, എന്നിട്ട് അയാളുടെ ആണെന്ന് പറയുകയാണ്. റൈറ്റ്? വിൽ യു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്? നോ. ബട്ട് യു ഹാവ് an interest in associating your name with that book as the author അല്ലെ. അത് അപ്പൊ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ തിങ്. പേറ്റന്റ്, നിങ്ങളൊരു ഇൻവെൻഷൻ കണ്ടെത്തി, നിങ്ങളും ആ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത സാധനവും തമ്മിലുള്ള ഇൻവെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് യു വിത്ത് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ തിങ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സെർവന്റ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സെർവന്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏജന്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ഹിം? ഹിസ് സർവീസസ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ അയാളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ സർവീസസിന് വേണ്ടി. സോ യു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് സർവീസസ്. ഞാനത് വളരെയധികം ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തന്നതാണ്. അപ്പൊ ദർ ആർ മെനി തിങ്സ്. ഇതിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം. ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇത്തരം ഒബ്ജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യാനോ ഒമീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
പെർമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിയമത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. അപ്പൊ എവറി റൈറ്റ് ഹാസ് ദിസ് 4 എലിമെന്റ്സ്. എന്താണ്? എ പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ്, എ പേഴ്സൺ ബൗണ്ട്, an act or omission in relation to the object or thing to which act or omission relates. And fifth one, title. Every title has a basis. Every right has a basis. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് കണ്ടീഷൻസ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് റൈറ്റ്? അപ്പൊ റൈറ്റുമായിട്ട് എസെൻഷ്യലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടൈറ്റിൽ. ആക്ച്വലി ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് യു കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ടൈറ്റിൽ. അപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? യെസ് സർ. ഇതാണ് ഒരു പൊതുവായ ഒരു കോമൺ അനാലിസിസ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇനി യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 21. ആർട്ടിക്കിൾ 21-ൽ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഉണ്ട്. ഹു ഈസ് ദ പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ്? റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന് എൻടൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആരാണ്? എനി പേഴ്സൺ, എനി ഹ്യൂമൻ ബീങ് അല്ലെ? എനി ഹ്യൂമൻ ബീങ്, എനി പേഴ്സൺ ആണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന് എൻടൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് ടു വോട്ട് മറ്റൊരു റൈറ്റ് ആണ്. അതിന് ഹു ഈസ് ദ പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ്? സിറ്റിസൺ. റൈറ്റ്. റൈറ്റ് ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് മറ്റൊരു റൈറ്റ് ആണ്. ഹു ഈസ് ദ പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ്? anybody who is competent, any citizen who is competent. Exactly. Now you see, ഇപ്പോ ഒരു റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ എൻടൈറ്റിൽഡ്. ഇനി റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, ഹു ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ബൗണ്ട്? നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? അയാളാണ് പേഴ്സൺ ബൗണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഉണ്ട്. ആരാണ് അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ആർട്ടിക്കിൾ 21-ൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ്. റൈറ്റ് ടു ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല, ഈവൻ അതേഴ്സ് ഓൾസോ ഹാസ് ടു റെസ്പെക്ട് യുവർ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ബൗണ്ട്. ഇനി എന്താണ് an act or omission in relation to right to life? It includes both act and omission. 21-ൽ വരുമ്പോൾ അതെ, എന്തൊക്കെ ആക്ടുകളും എന്തൊക്കെ ഒമിഷനുകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 21-ൽ ഈ റൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരിക? anything which goes against your dignity. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലാണ് ചവറ് കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ? ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് ഇൻ ടു ആർട്ടിക്കിൾ 21, ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് സോ മെനി ആക്ട്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നല്ലൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആർട്ടിക്കിൾ 21. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുക, ബിഫോർ സ്പെസിഫിക് പ്രൊവിഷൻ റിലേഷൻ ടു റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ട് വിച്ച് യു ആർ എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു അല്ലെ? അപ്പോ there are so many things that has been, even preservation of environment is an act which has been interpreted to include under right to life. Right to contract ഇല്ല, ഒരു റൈറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട് ആണ്. യുവർ കോൺട്രാക്ട് ടു ഗെറ്റ് 1 lakh rupees ഫ്രം സം അതർ പേഴ്സൺ. വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ട് വിച്ച് യു ആർ എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു? To get that money within that very particular act അല്ലെ? വളരെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ട് ആണ്. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൽ? സാർ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാം പെടും. Exactly. Right. അപ്പം റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഈസ് എ വെരി ബ്രോഡർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് മെനി തിങ്സ് ആർ ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്. പക്ഷെ കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ ബോഡിലി ഇന്റഗ്രിറ്റി, നിങ്ങളുടെ സെർട്ടൺ ലിബർട്ടീസ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ വിൽ, നിങ്ങളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് റിലേഷൻസ് എന്തും ലൈഫിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം. എന്റെ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഐഡിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ്. അപ്പൊ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 5 എലിമെന്റ്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. So based on these 5 elements, you can understand the general concept of right. Then I'm moving forward. Okay. Title എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, title means the foundation of right. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്? സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചില ഫാക്ട്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. It is based on certain facts you get right. ഇപ്പോ
റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫാക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് ഫാക്ട് യു ഗെറ്റ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്? That you are a human being. Based on the fact that you are born as a human being. നിങ്ങൾ ജനിച്ചു, ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതൊരു ഫാക്ട് ആണ് അല്ലെ? എനിത്തിങ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് തിങ് ഓർ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തിങ്സ്, ഇതെല്ലാം ഫാക്ടുകളാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ട് ആണ്. ആ തിങ്ങിന് ഇന്ന നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ട് ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, അത് മറ്റൊരു തിങ്ങുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഫാക്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എവിഡൻസ് ആക്ടിനകത്ത് ഫാക്ടിന്റെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? വാട്ട് ഈസ് എ ഫാക്ട് എന്നുള്ളത്. അതിനകത്ത് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓർ എനി the state of that thing and the relation between those things and anything about which one is conscious is a fact. അത്തരം നിരവധി ഫാക്ടുകളാണ് ഈ റൈറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അത് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ്. സോ യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് ടൈറ്റിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം റൈറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പോ നിങ്ങളൊരു മീൻപിടുത്തക്കാരനാണ്, നിങ്ങൾ കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിച്ചു എന്നുള്ളത്, യു ഹാവ് ക്യാപ്ചേർഡ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ഇസ് എ ഫാക്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ റൈറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഫിഷ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ മീനിനകത്ത് റൈറ്റ് തരുന്ന ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഒരാളിൽ നിന്നും ബൈക്ക് വാങ്ങി, അപ്പോ ആ വാങ്ങൽ, നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്, ബൈയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ഈസ് ദ ആക്ട് വിച്ച് ഗിവ്സ് യു ദ റൈറ്റ് ടു ദാറ്റ് ബുള്ളറ്റ്. അത് എവിഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചതിന് നിങ്ങൾ റെസിപ്റ്റ് കയ്യിൽ വെക്കണമായിരിക്കും. you have to show the receipt to show that you have purchased it. But it is the act of purchasing which is a fact. And the document is an evidence which shows that fact. നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു എന്ന ഫാക്ടിനെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമാണ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിപ്റ്റ് എന്ത് ഫാക്ടിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? ദ ഫാക്ട് ഓഫ് ബൈയിങ് ഓർ പർച്ചേസ്. ഈസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ട് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ഇത് നിർത്തും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഇതാണ് ജനറൽ ഐഡിയ ഓഫ് റൈറ്റ്. ഇനി ഒരു സ്പെസിഫിക് ഐഡിയ ഓഫ് റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജൂറിസ്റ്റ് റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി അനലൈസ് ചെയ്തത്, ഹൗ ഹി ഹാസ് അനലൈസ്ഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹി സെഡ്, എന്താണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന് പൊതുവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെസ്ലി ന്യൂകോംബ് ഹോഫെൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂറിസ്റ്റിന്റെ ഒരു മോഡൽ. ഹി ഹാസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എ മോഡൽ of right. He said that right എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസിലും ഉപയോഗിക്കാം, വളരെ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രോഡർ സെൻസിലും ഉപയോഗിക്കാം. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ടേം റൈറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ നാരോ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ടേം റൈറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വൈഡർ കോൺസെപ്റ്റ്. നാരോ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുള്ളൂ, വൈഡർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡർ ഓർ വൈഡർ. അപ്പം ഹോഫെൽഡ് ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സംതിങ് റിയൽ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ഫോം. ഇപ്പൊ ഒരു മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡലാണ്. മാപ്പ് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളും ലാൻഡ് മാർക്കുകളും മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ഒന്നാണ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാപ്പ് ഈസ് എ മോഡൽ. നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇതിന്റെ മോഡൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഏതാ? DNA സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ? എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും DNA സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ഹെലിക്സ് അല്ലെ, ഒരു കോണിപ്പടി പോലെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു മോഡലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ. യു ക്യാൻ ലുക്ക് to it and understand what is DNA structure. അപ്പൊ എന്താണ് DNA സ്ട്രക്ചർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മോഡൽ സഹായിക്കും. അതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡലാണ് ഹോഫെൽഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മോഡൽ ഓഫ് റൈറ്റ്. ആ മോഡലിന് 3 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ജൂറൽ കോറിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും, 2 കോൺട്രഡിക്ടറീസ് എന്ന് പറയും, 3 ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ടറീസ്. ദാറ്റ് വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ ഈ ജൂറൽ കോറിലേറ്റീവുകളും കോൺട്രഡിക്ടറീസും ഓപ്പോസിറ്റുകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഹോഫെൽഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അത് ഹോഫെൽഡ് പറഞ്ഞു, ഈ മോഡൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, 6:10. അപ്പൊ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ്
ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. രണ്ട് മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ ഹോഫൽഡിന്റെ മോഡല് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്സും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം സെയിം സ്ട്രക്ചറിൽ ഡ്യൂട്ടി കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഐ വിൽ ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So by this we have നിങ്ങൾക്ക് come to the conclusion of today's session. Yes, sir. ചോദിക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കാട്ടോ. ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. കാരണം പ്രോബ്ലി ഒരുപക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ദെൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോ ഐ കുഡ് ആൻസർ. ഓക്കെ, യെസ്. Anyone? I think nobody is there, sir. So by this we have come to the conclusion of today's session. Thank you so much, sir, for your valuable session. Thank you all.